Karibu tena mtazamaji, bado tunaendelea na kipindi chetu cha COVID Talk na bado tuko na mgeni wetu Mr. Greamson kutoka Claps Enterprises. Mr. Greamson. Yes. Wakati wa hili janga la corona, umeona serikali imesimama vipi na wananchi, haswa upande wa kuhamasisha na vile walikuwa wameweka curfew, ama na wakati ule wanapeana chakula. Sijui umeona vipi utendaji wa kazi ya serikali. Ama county government. Mimi kile naweza sema ni kwamba ili janga ilipotokea ilichanganya kila mtu. Ilichanganya kila mtu, vile nilianza kusema pale mwanzo, hata serikali wenyewe our leaders walikuwa wamechanganyikiwa kabisa pakubwa. Sababu ya kuwa vile walikuwa wanaona kutoka nchi zingine ni kwamba tulikuwa tunajiangalia na ni kama tulikuwa tunaona kwamba kama nchi ambazo zimeendelea wako na ujuzi hali ya juu ndio wanaathirika vile. Je, sisi ambao hata hospitali zetu ni zile ndogo ndogo, hatuna sophisticated equipment, vitu experts hawako wengi hivyo, tutakabiliana vipi? So everybody was in a panic mode. Yeah. So the interventions ambazo serikali yetu tunaweza sema walichukua wakati ule, nafikiri under that panic mode, nafikiri pia it was a blessing. Yeah, because ukiangalia zile interventions ambazo walichukua imekuja kusaidia. Kama hiyo publicity ya vaa barakoa, osha mikono, vitu kama hizo, na kuweka curfew. Sometimes we went into some partial lockdown. Unakuta kwamba ilikuja kusaidia pakubwa. Na imesaidia pakubwa. Sababu ya kwamba unakuta kwamba vile ilikuwa inatarajia kwamba itatugonga, haikuwa hivyo. Haikuwa hivyo. Hata ulikuwa unasikia kwa international news, unasikia kwamba Afrika watakufa kama wataanguka kwa streets kama flies. But hakuna kitu it kama turned around. Mpaka sasa wao wenyewe wanashangaa ni nini mechanism gani ambao tunatumia Afrika wana nini. Sio hivyo, ile kupanic government hizo interventions waliweka ilikuja kusaidia mpaka watu sasa ikawa sasa ni kufuata maagizo ya serikali. Isipokuwa katika kila new change utakuta kuna few people ambao wako resistant. Hiyo huwa ni kawaida. Hiyo ni kawaida. Lakini all in all, the interventions zile government waliweka kama hizo kuhamasisha jamii kuhusu zile WHO regulations, niliona kwamba walifanya vizuri kwa television. Magari zilikuwa zinazunguka, zimewekwa fuel zinazunguka, zinaongea, zinahamasisha jamii. Walikuwa wametumia kila njia mpaka mtu kule kwa kijiji alikuwa anapata information. Hiyo ilikuwa vizuri sana. Number 2, on issues to do with the food, tuliona kwamba government walikuwa wanajaribu kuwafikia wale ambao hawajiwezi, kama they were so much into slums. Unakuta kwamba walikuwa wanajaribu kupeleka chakula pale, isipokuwa ilikuwa ni kama kitu imepata watu off guard. Sasa hata chakula preparedness haikuwa. So the government walikuwa wanatumia the little here, borrow here, put together, wanapelekea watu ambao kidogo walikuwa hawajiwezi. Hapo tuliona kwamba government walijaribu kwa hiyo information food. Alafu pia walikuwa wanajaribu sana kucushion wananchi. Kama uliona tax iliregeshwa chini. Waliongea na corporates kama wale
service providers kama hao wa simu walikuwa wanajaribu kuregesha hizo tariffs chini nini. Yes, walikuwa wanajaribu sana. So naona serikali walifanya pati yao, isipokuwa haitoshi, siku zote huwa haitoshi, haitoshi. Alafu ukiangalia we are 50 million people. To satisfy 50 million people, a single government, huwa si kitu rahisi. So utakuta kuna hiccups hapa na pale, which is a normal challenge even in your home, in my home. You can't satisfy everyone everything. So those are normal, zile complaints unasikia, but all in all the government really tried. They did. They played a big part. A very big role. Na katika kila janga, yes, tunaona kwamba, ama tuseme katika kila shida huwa kuna uzuri na ubaya. Yes. Hii corona imeleta mazuri fulani. Yes. Katika hali ya tabia. Yes. Ya kila mtu. Yes. Duniani na hata nchini. Yes. Sijui kama unaona kuna positiveness gani ambao corona imeleta. Licha ya mabaya ambao yametokea, kweli tumepoteza watu wengi. Yes. Na wengi wamepoteza kazi. Yes. Lakini kando na hiyo, yes, kuna uzuri fulani ambao umejitokeza katika hili janga. Kabisa. Sijui umeona nini? Nikianza pale juu, tuanze na serikali. Unakuta kwamba sababu ya hii pandemic ni kitu geni, ni kitu haijawahi tokea. Mimi nimeona kwamba imesaidia our government kujua kwamba they need to prepare themselves in an event kitu kama hii itokee. Mpaka unakuta kwamba they are increasing capacities za mahospitali zetu. Unakuta kwamba ukienda mahospitali sasa hivi unakuta kwamba they have expanded. Unakuta kwamba there are new machines coming in. There are a lot of activities. Usafi. Unakuta kwamba our government is preparing to handle even more challenges to come in future. Not even hii corona peke yake, but they are trying to prepare themselves to handle such worst cases. Kama tuombe Mungu azitakuja. Tuombe tu Mungu, ni vitu zina happen na of course hakuna mtu angependa kitu kama hiyo tena. But in the event it okay, I think the government will in future, maybe 2-3 years to come, Kenya will be a place where kitu kama hiyo ikitokea it can be easily managed. Of which hiyo naona kwamba government ni kitu positive. Had it not been for corona, hata bed capacities in hospitals zingekuwa zimebaki pale pale. Na pia upande mwingine, sijui kama umeona kando na usafi. Yes. Umeona pia kama tuseme serikali, hizi hospitali za serikali. Wagonjwa walikuwa na jam mpaka nje wamelala. Exactly. Sasa ukitembea unaweza kupata. Huwezi pata. Hospitali zimekuwa safi. Unakuta kwamba wards zimewekwa vitanda. Sasa unakuta kwamba hata ile kulala mtu ameletwa hata kitanda imekosekana. Hapana, sasa hii most hospitals, manake we are almost flattening the curve. Sasa unakuta kwamba wale ambao wanalazwa hawawezi zidi bed capacities. So unakuta everybody analazwa kwenye kitanda. So unakuta kwamba hiyo ni kitu ambayo imekuwa positive. Second, unakuta kwamba we are over dependent on imports. Most of our consumables hapa nchini unakuta kwamba nyingi zinatoka nje. Mpaka somebody alikuwa ananichekesha, anamwambia Greamson, bwana tuna import mpaka toothpick. Imagine hapa kwetu. Hapa tuna import mpaka toothpick. Kwani tulirogwa? Naambia now unakuta kwamba the government wameanza kufikiria on how we can be self dependent. Yes. In terms of manufacturing easy consumables. Unakuta kwamba sasa the government wanapanua industries. They want to make sure kwamba we start depending
on ourselves. Hata kama tutakuwa tuna depend kidogo kutoka nchi za nje, but on a larger scale tujitegemee sisi wenyewe so that siku moja dunia ikifungwa hata sisi tunaweza kujiangalia, tuta survive. Si unaona sasa wanaamsha zile companies ambazo zilikuwa zimelala kama hizo Rivertex, Kikomi, wanajaribu kuzifufua ili tuweze kujitegemea, na vijana wetu pia watu wapate makazi. Unaona, because it can reach a time hata watu wataki wengine kwa nchi zao. Si unaona nchi zingine wanafukuza, kama we si wa hii nchi enda kwenu. Sasa nao watu wa kwetu wanaenda nchi za wenyewe sababu hakuna kazi. Ni kweli. Imesababisha families wamekuwa united kabisa, wamekuwa united to a point where hata watoto wengine walikuwa wajui mababa zao. Ni kweli. Lakini baba sasa amerudi nyumbani, baba wako pale, at least hata kuna there are women, there are husbands ambazo walikuwa haja kana bibi yake ajui vizuri. Sasa familia zimekuja pamoja, watu wamebond, unakuta kwamba watoto wamebond na wazazi, upendo imeongezeka. Hata unakuta kwamba kuna wazee na wamama ambao wanasema kwamba hiyo lockdown iendelee, hiyo corona iendelee sababu wamefurahia, wanaona kwamba if we can be happy together, if we can have dinner together with as a family, if we can sit together, you can go to church together, this is nice. Unaona, so imesaidia sana. Another thing katika hapo familia imesaidia watu wamelearn how to save. Watu wamelearn how to save because you never know what tomorrow might bring. So unakuta kwamba ule msemo ilikuwa inasemekana kwamba kula 5 weka 5. Sasa hii ndio imeingia watu kabisa. Imeingia watu sababu hautakula yote sababu you don't know tomorrow kutakuwaje ama kesho italeta nini. So unakuta mtu anajienjoy lakini huku ameweka akona kamkoba yake hapo, amekufia tu hapo. Yes, hataki kutumia yote. Alafu pia tunaweza kusema kwamba ukichunguza sahihi utakuta kwamba yale magonjwa yalikuwa yanasumbua watoto. Sasa hii kuharisha, sijui tumbo, watoto sasa hii wajua imepungua. Imepungua sababu ya usafi. Hata wakiwa shuleni kule, watoto kila jioni akirudi, mama anaumwa na tumbo, sijui nini. Kama kwangu naweza kumbuka kuna kabati hapo ilikuwa ni kama chemist. Lakini sasa hii nimeona hizo madawa zimepungua. Zimepungua. Kumbe ilikuwa inachangiwa na uchafu. So corona in as much as ina ubaya wake imeleta mafundisho, imeleta mazuri mengi. Na kuna watu pia wamefanya biashara makubwa sababu tu ya corona. Kuna watu walikuwa wana supply hizi kweli kabisa, wamesupply na sasa hii walikuwa wako chini huku. Sasa hii wamepata tenders na unakuta kwamba kuna watu sasa hii ni matajiri sababu ya kusupply mask, hizi barakoa, ya kufanya biashara vitu ambazo zinaambatana na COVID. Si kuna watu wameleta ventilators, si kuna wanafunzi sasa hii wamekuwa wabunifu, wanaweza tengeneza zile vitu zinapatia watu, zinaitwaje, ventilators. Sasa hii kuna watu wanazitengeneza hapa. So ina mazuri mengi. Na pia nasikia kwamba kuna watu walikuwa wameoa na wamekaa miaka mingi hawajapata watoto. Kumbe ilikuwa tu ni kule kutoka pamoja. Wengi sasa mpaka watoto wengi wamezaliwa. Sijui kama umesikia kitu kama hiyo. Hiyo sijui kama ni positive ama negative, lakini that is positive. Lakini pia wajua population pia inafaa ipungue sababu ya serikali. But anyway, hizo zote ni vitu ambavyo ni mambo mazuri. Mr. Greamson, sijui kama una uoga wowote pale mwanzo corona ama COVID ilipoingia na saa hii ule uoga ulikuweko na saa hii. Sijui kama unaona huo uoga bado huko. Bado kuna changamoto. Bado kuna changamoto sababu we are still uncertain of tomorrow. But all in all,
naweza sema kwamba ina to train to adopt. So unakuta kwamba ingawaje hiyo uoga iko kwamba because tunaangalia hata mahali tuko biashara, unakuta kwamba the rate of clients zinazidi kushuka. But now unasema kwamba okay, if this trend is like this, what can I do to counter? That is why unakuta kwamba now inaitwa plan A kifail, plan B na C now. So what we are trying to do ni kwamba we are trying to venture into other fields. Like for example kama Clubs Enterprise, unakuta kwamba tulikuwa tuna deal sana na NGOs. Tulikuwa hapo ndio tuko. But now we are opening our doors. Mpaka sahi we want to go into corporates. Yeah, we want to go into corporates. We want to do tenders which hatukuwa tunafanya. So hii ni changamoto imeletwa sababu ya corona, because we are thinking if you don't diversify, utakuta kwamba you may be left out. So we are trying to get into other fields na kujaribu vitu vingine. Kama sahii nimekuwa farmer. Umekuwa mkulima? Yes. Unalima nini? Nalima ndizi, small scale. Those is small scale as such. Unanuia kuuza? Ile sahii ambao iko ni 3 acres of banana plantation. Ndio nasema small scale. Of course that is medium size. Si kubwa because si plantation kubwa. So that we just diversify and find a way of survival. Sababu if you remain doing one business, utakuta kwamba it can really affect. So nimegundua kwamba ukiwa unafanya different types of businesses, when one is down, the other one can boost itakusimamia. The other. Hii ingine ikishindwa itakusimamia. Inasaidia. So nimekuwa farmer ambao mwezi wa 6 ama 7 nitakuwa navuna ndizi ya mara ya kwanza. Na tayari wanunuzi wamepatikana. There's a plant that is coming up in Kisii, and they were around the village, and they have already taken over. Wanasema kwamba when we harvest we take it to them because they are closely monitoring. Alafu kuna wengine walitoka Nairobi pia. So we are just tunaangalia tu kote. Unashika hapa kule hapa kule. Na mambo mengine pia ambao now wakati wa corona ama wakati huo corona ilikuwa imeinuka sana. Sijui kama ulisimama na jamii vipi? Maybe uliwahi kusaidia jamii, ulisimama? Yes. Kivipi? Naweza kumbuka there's a friend of mine ambao alikuwa katika nafasi ya ku recruit watu ambao walikuwa wameathirika zaidi na mambo ya corona, so that they can benefit from the government's stipends. Na kula ingine ilikuwa ya World Food Program. Yeah. Alini recruit. But I felt inside me kwamba isipokuwa huyu ni rafiki yangu na akona hiyo nafasi, yeye alinipa hiyo nafasi as a friend. But mimi my conscience ilikataa kwamba huyu ameni recruit lakini I don't deserve to be given free food. Nataka kupatia mtu. So what I did, I accepted. I accepted akani recruit na nikawa napata chakula. But trust me, all of it nilikuwa na peana. We identified a needy family. A needy family, two needy families and an orphanage. So ile chakula nilikuwa nikitoka nao kwa hiyo shule. Kuna shule ilikuwa inaitwa Mrima Primary. Hapo ndio walikuwa wanagawanya. Nikitoka, in fact walinirecruit mimi na wife.
Tukitoka na ile chakula hivyo hivyo tulikuwa tunapeleka kwa hawa ambao tuli identify, ambao mmoja wao ilikuwa ni Likoni AIDS orphanage. Yes, tulikuwa kila mara once in a while tukipata hiyo chakula, tulipata mara 3 na zote tulipeana. Sababu kwa nini mimi nilikuwa kidogo niko na uwezo wa kujinunulia chakula. Sasa singependa niwe greedy. Yeah, so ikawa tunapeana. So hivyo mimi nafikiri hiyo ndio njia hilo lisimama na ndio mchango ambao ningeweza kupeana. Singeweza kitu kingine. Yes. Mr. Greamson, naweza kusema kwamba Mungu akuzidishie, Mungu akujalie, maana ulisimama kweli na wasiojiweza. Yes. Kwa njia ile ambao uliweza wewe. Yes, kama clubs. Yes. Na kiwewe baada ya miaka 3 ungependa kujiona wapi kama Clubs Enterprises? Yes. Ungependa kujiona uko wapi? Mimi kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu ama ombi langu ni kuwa in the next 2 or 3 years nataka ku transform clubs to a marketing company. Yeah. Iwe nafanya nini? Nauza marketing is much wider than printing. Marketing involves the road shows you are seeing, branding, advertising other companies. You see, that's now a marketing company. Yeah, so that is where I want to see myself in the next 3 or 4 years to come. We have already started the process. Yeah, there are machines that we are acquiring. So far we have acquired 1. I believe by the end of this year we will acquire another 2 by the grace of God. Starting next year we will in the process of starting to start getting involved na mambo ya marketing. For example, Raya TV, we market Raya your TV products. Yeah? So starting from designing your products, printing them, and also going out and telling other consumers outside. So that is where I want to see clubs in the next few years. And it will come to pass because I know, I trust God is with us. Amen. Amen. Mungu akuzidishie, Mungu akuonekanie. Yes. Na kabla tumalize kipindi chetu, sijui ni nini unaweza kuambia mtazamaji kwa sababu umesema corona unaona ipo. Yes. Ni nini izingatiwe haswa? Yes. Kile ningependa kusema sana sana, mimi hupenda kuongea na vijana, na sababu vijana wako na muda mrefu wa kufanya mambo na kuboresha mambo. So sana sana nikiongea na vijana huwa napenda kuambia, hasa wale ambao labda bado wako shule ama wanataka kufanya kitu na maisha yao, huwa naambia vijana kwamba watu wasahau mambo ya employment. Yeah, if young people can venture into their own businesses, their own ventures, they do their own things. Watoke kwenye kuajiriwa. Kuajiriwa si mbaya, sisemi kuajiriwa ni mbaya, lakini when you are kama umeajiriwa, you are limited. Unakuta kwamba in terms of growth you will be very comfortable in the things that you do because you can pay your rent, you can travel, but unakuta kwamba you are limited, you are only comfortable, but development wise unakuta kwamba haukui sababu kuna vile umekuwa limited na salary, unaona. So I always advise young people to venture into their own. Number 2, kile ningependa kuambia vijana ni kwamba wajaribu, ukianzisha kitu, the one mistake ambao most young people make when they start businesses is to start depending on the business just immediately. It doesn't work that way. Ni wakuwe wavumilivu. Hata si vijana peke yake, mtu yoyote ambao anatamani kuanzisha biashara, ni kwamba when you start the business, usitake kudepend on the business
too early. Ni kweli. Yeah. Na sasa upande wa corona, ni nini unaweza kuambia watu nje kwamba tufate maagizo ya WHO? Yes. Sijui unaweza kuambia nini? Mimi ningependa kusema kwamba corona ipo. Na ni kitu tunaona na ni kitu hata sasa huko mbeleni watu walikuwa wanajiuliza hii corona iko wapi? Sijaona jirani yangu, sijaona mtu wetu, sijaona mtu ambaye ameathirika. Sasa watu wameona na hata wameona vifo sasa. So inamaanisha kwamba iko tufuate tu maagizo, tuzingatie tu yale ambayo serikali wanasema na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu itatukomea. Yes, sasa. Asante sana mtazamaji kwa muda huo wote umekuwa na sisi. Sina budi bali kukuaga, na ningependa kujulisha kwamba tumekaribishwa katika hoteli moja mashuhuri sana inayoitwa Hotel Sisters and Spa. Hotel Sisters and Spa iko maeneo ya Bamburi karibu na Mtambo, na mahali pale yani pako na swimming pool, kuna chakula mzuri, kuna restaurant, na ni mahali ambapo utafurahia kukua. Kwa hiyo unakaribishwa wakati wowote. Ukifika Mwembeni utaweza kuona mjengo ambao umeandikwa Hotel Sisters and Spa. Asante sana na kwaheri.